Iko Nini. Yeah. So it was just like a normal day too. Yeah, I was home alone. Hapa Nairobi. Hapa to Nairobi. I was staying in Rongai. Yeah. So there's this friend of mine mwenye anakuanga na dread anaitwa Nelix. Tulikuwa tunastay naye place moja hiyo time. So alikuwa ametravel, is a DJ, alikuwa ameenda coast kucheza ngoma huko. So mimi niko mtaani, I was just alone. Majioni tu kitu I think hapo 21st 22nd hapo to December. Just some days before Christmas. Nikaanza tu kusikia tu just normal venye huwa na feeling crisis kikam. Right now mimi crisis hizi nishtua ati pap. Nitaiona ikikaa. Ikikuja. Nitaiona, nitaanza kufeel telltale signs. Nitaanza kusikia wacha ni kunywe maji kwanza nisikie ni rehydrate properly. So I would rehydrate vizuri, just warm water, a lot of it na ka painkiller nikiobserve. So I did that, then ikafika kitu saa moja hapo nasikia hii pain hairudi maze. Nikasema wacha nitoke niangalie ka hosi yenye iko hapa kando. Unajua zile hosi like hapa mahali studio yenu iko just sema kuna ka hosi tu mahali hapa chini. Because I know in a crisis I'll need a painkiller and maybe ka drip ya maji. So nikatoka kwa nyumba nikaenda hosi fulani hapo hivyo kidogo. Kufika kwa hiyo hosi nikamwambia doc my situation, nikamwambia I need a drip, nataka hivi na hivi, mimi nakuanga na sickle cell blah blah blah. Nikamwambia nice, akaniweka drip ya maji, akanipea painkiller. I dozed off. Nikalala, nikiongeza hiyo maji kaisha. Hii sasa ni bado Korongai. Bado ni Korongai. So imeingia mausiku hivi saa 2, nimemaliza hiyo drip saa 2 usiku. So at least I'm feeling a bit better. Nikarudi kejani. Initially nika-call best yangu fulani, so a good friend of mine, nikampigia bro, mazee bana leo sisikii poa, hebu come kwa hii hosi yenye iko karibu na keja. Naongezwa maji hapa. So he came. But by the time alikuwa na come, nilikuwa naongezwa maji, nilikuwa nimedoze. So nikakaa, by the time namaliza kuongezwa maji hiyo saa 2 tukatoka naye, akani drive mpaka kwa nyumba. So tukakaa naye kwa nyumba kidogo mpaka kitu saa 4 usiku hivi, akatoka kaenda kwake. Mimi nikabaki kijani, nikamwambia bro, before mimi nipikie tukauji, nikakuchapa tu kauji yangu tu polite. So si akaishia, nikadoze. That's why nasema sijui kwa nini crisis na usiku aziyapatani. Bro, ilifika saa 7 nilisikia mwili imewaka moto. Nikisema imewaka moto ni kila mahali, every joint, hadi unaona utu tudogo hizi imewaka moto. I can't do nothing. Nothing. Sasa hizo bedroom yangu ilikuwa upstairs. Niko solo. Napiga mahesabu nitoke huku bedroom juu, niteremke hadi chini, niende nifungue gate, nikaita Uber kwanza. Uber ikakam. Thank God alikuwa ni boys. So venye akafika kwa gate, nikamdirect na kumwambia bro, ni aje umefika kwa gate? Sawa. Na kurushia key juu from my balcony, ningeza rusha key hivi, mtu ajifungulie gate akuje. Nikamwambia mazee siwezi tembea, but na kurushia key, chukua weka hivi unichukue, siwezi. Hiyo ni masaa 6 saa 7 usiku. Nikamrushia, kaingia, nikamdirect akapanda stairs, akanichukua, nikafunga mlango gate, akanipeleka Nairobi Women. So nikaenda Nairobi Women pale. Mazee hizi stories sijaipiga detailed hivi, ndio maana nimekuuliza kama kuna time. Kuna time. So kufika pale Nairobi Women, nimefika pale kidogo akanika kwa oxygen juu I was out of breath vibaya sana. Nilikuwa na hema vibaya sana. Na saa hizo pain, mwili imewaka moto. I think walinichapa kwanza morphine kani blackout, nikalala. Wakaniongeza maji nini for some, I think nilikaa hapo for maybe 3 days or 4 days hapo Nairobi Women. So the 4th day hii kitu bado haiendi. Bado nasikia vibaya. Bado nasikia vibaya, my joint somehow. Nashangaa nini. This time kitu iko wasa aje. So my friend from mwenye alienda course yule DJ Sharudi nikamwambia bro, hapa hivi hatuwezi toboa. Nipeleke Nairobi West. Au madoko akasema no, why do we have to at this point just transfer me.
a patient has a right to go seek medication where they want. Why kunachagua Nairobi West? Had you heard something about it? No, Nairobi West, there was a time nilikuwa mgonjwa nikiwa campus. That was way back, I think in 2013 hapo. But your time nilikuwa mgonjwa kabisa, nilipelekwa pia na ambulance mpaka Nairobi West. Nikatibiwa huko, but I stayed there for I think like 2 to 3 days, then I was fine. So nilikumbuka nikiwa Nairobi Women, nikakumbuka nimewahi tibiwa vizuri Nairobi West. Sometime nilikuwa na serious crisis, nilipelekwa Nairobi West. So ndio maana nikasema nipelekeni Nairobi West. So kidogo ambulance ikakaa. Hiyo sasa from hapo by the way na kupigia hii story venye nilipigiwa. Juu hiyo time venye nilikuwa nakwambia when someone is dying for okay viewers, this is dark but it is what it is. Iko Nini. When someone is actually dying, their mind starts deleting apps zikirudi nyuma. By the time nilikuwa naamka ICU, I couldn't remember the whole anything that happened mpaka huko December. Singekumbuka November, singekumbuka nothing. I couldn't remember nothing. Ningeona tu mtu hivi na kuona hivi na nashangaa huyu mtu nimeona wapi. That was how it was. Anyway, so nikapelekwa Nairobi West, nikaingizwa ICU for 7 days. Mimi naamka after 7 days. The first thing nafungua macho hivi, naona babangu, naona sister yangu mwingine hapo mwenye ananifuata, and I see yule best yangu wa dready na some brother yake pia alikuwa hapo hivyo. Mimi hawa watu nawaangalia nasema hawa watu wanakaa familia na hawa watu nimeona wapi? So me the first thing I said, but I recognized my father. Nikamwambia what imeanguka? Anadwa the yacht. That is the first thing I said. Anadwa the yacht. Sasa hizo nilikuwa nimefungwa na makamba apparently. Anadwa the yacht, nataka kwenda kijana. Nataka kwenda home. Anadwa the yacht. So father akaniambia Bedman Martin babu hivinja kaa kidogo usikie what's daktari. Nikauliza niko wapi? Ati hospital Nairobi West. Nairobi West? Because me the last time, so hiyo time unajua namwambia hivyo. The only memory I could recall nikiwa kwa show fulani yenye tulipiga mimi na Terence Creative. Ilikuwa ni harusi fulani. Tulikuwa tumeenda ya QMC ya Congolese. So mimi nashangaa nimetokaje event na nimejipata hapa saa hii. So that tells you nilikuwa hapa katikati apps zilikuwa deleted zote. Ton of events. So namuuliza Terence. Because yeye ndio nilikuwa namkumbuka tulikuwa na event mwisho. Namuuliza na wapi Terence? Ati Terence? Yeye pia sasa ajui Terence ni nani. Budangu ni wa huko majui. Si watu wa mtandao anyway. So ndio wao wanaanza kuniexplainia ati uko umekuwa hapa 7 days hapa kwa ICU blah blah blah. So what was different this time is nilikuwa na pneumonia. Nilikuwa na because sasa unajua ukiwa na pneumonia and now you are nini inaitwa imeenda chini, you are immune yes. Immune system imeenda chini. So niko na nini pia TB. Nilikuwa na TB pia. And then one of lungs this side ilikuwa fail, ime collapse. So I was surviving on one. Hii side ilikuwa ime collapse. So that was the thing what was different your time. So nikakaa hapo 7 days, nikatolewa nikapelekwa HDU. HDU nikakaa in short. Nini ukiamka after 7 days uko ICU. Yes. ICU na HDU is not the same thing? It's not the same thing. Okay. ICU ni intensive care unit. Ile yenye kila mtu akona daktari yake, nurse wake amesimama tu hivi. Yeye kazi yake tu ni kuangalia machine, kuongeza nini. And then HDU, high dependency unit. Pale. So this time you are conscious. HDU you are conscious. HDU sasa I'm conscious now. Now ndio vitu sasa zinaanza kuring, but I still can't remember everything. So ubeshi yangu DJ ndiye ananipigia story akikuja visiting, ndiye ananichapia ma story. Ati ukumbuki hata venye ulijipata na women? Nisikumbuki.
Kumbe apparently hadi ile day daktari ndiye alituipitia mpaka mimi in my mind nilikuwa najua nilienda home ndio nikatoka home nikaenda Nairobi Women. Kumbe apparently pale OC ile ya karibu na home ile nilienda ile 8 ile ulienda peke yako hiyo kumbe daktari wa hapo ndio nilimwambia di pin yangu ya simu ya M-Pesa nikamwambia umetumia pesa ngapi haya pin yangu ni yeye ndiye akanitia gari ya kunipeleka hadi Nairobi Women. So mimi hiyo part sikuwa nakumbuka mimi in my in my story yote ya kutroki when ulikuwa kumbe nilikuwa zangu I never went back home kumbe I never went back home kumbe venye nilijipeleka pale OC yule doka aliona nimezidiwa yeye akaingia kwa simu akapigia yule beshte yangu nilikuwa nakwambia kuna gari alikuja OC ndio tukaenda naye mpaka Nairobi Women. I never went back home kumbe so in my mind apps zilikuwa so nikakaa OC mpaka New Year kanipita hapo January, February, March nikatoka March. Kutoka March nikaenda home nikakaa home for 2 weeks. I was still coughing because my lungs bado zilikuwa zimeheal poa. Na good thing lungs regenerate. Okay. Yes. So my lung hii side haiko regenerate well enough. Bado nilikuwa na kohoa ile TB pia bado ilikuwa inanihangaisha but bado nilikuwa nazimezia dawa. Kidogo nikarudi hosi tena. Nikakaa hosi the whole of March. I think nikakaa April. Hiyo ni Nairobi West sasa. Nairobi West bado. Nikatoka June. Na remember June ndio nilitoka hosi sasa. So almost for 6 months ilikuwa tu ni in and out of hospital, in and out of hospital. But kitu yenye ilifanya nikakaa hivyo sana ni hiyo story ya lungs. Yes, hiyo ndio kitu ililetea muhadhara. Yes. But kuna nataka kukurudisha hapa. It's a very tricky nini but I just want to go back because the way you said it. Yes. There is this thing you were telling me before that you found according to you death is peaceful. So at some point ulikuwa like you'd given up? I don't know if I can say given up really. But nikiwa pale ICU I think dear viewers death is actually peaceful. Not that we are advocating for it no. We're trying to understand your don't get it wrong. I'm just trying to give my perception but I think death is actually peaceful because bro nilifika place fulani it was just total darkness. Hakuna kelele, hakuna nothing, there's nobody you are seeing, hakuna mtu, it is just you floating in a whole darkness and there was just one particular star yenye tu I could see, just one star peke yake, very bright but everything else was dark. Unafeel ni kama una float hivi, umechill tu hivi. It was actually peaceful. That was when nasema mtu akikufa things get deleted in your mind so that your peace, the way you came is the way you will go back. That's how the Bible says it. And I remember tukikuja hapa there's nothing that you knew. Kujanga ukiwa tering there's nothing that you know actually. And I think it is the same way people go back. Everything, it doesn't matter whether ulikuwa politician ama ulikuwa nani. But ukiwa when you're dying all those get erased, unarudi ukiwa clean slate. Yes, I think that's the closest I've ever come to that. So this 7 days ya ICU, there's nothing to feel like you ICU when you are wakisema you're unconscious. It means your 7 days you know nothing. I know nothing and it means you're basically asleep for 7 days. Yes, for 7 days. Deeper than sleep because your brain is also, there's no dreaming. There's nothing because hakuna because hata una movement. Unajua unafungiwa madiapers sijui vitu gani. Kuna hizo pipes za food and you know, so you're just there vegetative, you're just there. Food tu unapewa na pipe pale, oxygen uko nayo, so there's nothing, there's no movement, there's nothing. Nikwambia bro, nothing. Unaona tu venye umekaa hivi tumetulia hivi. But sasa toa everything in your mind, hakuna nothing, clean slate. Umekaa tu. That's how it was for me.
kukojoa unakojoa tu you know all those. There's nothing you actually feel. Then when you go to the HDU, what's happening? Is that time sasa ndio memory inaanza kurudi? Yes, sasa at the HDU ndio sasa hapo my mind inaanza connect a few things but still it is very foggy. Hapo HDU sasa yes I can talk, I can remember faces now. Hapo na I could remember few faces. Niaje but kuna ile ya I couldn't remember hata kama tulikuwa na hiyo month I can't remember kama tulikuwa na wewe. Yeah, juu hata hapo I'm told so many people came to see me but me I was just looking at them. I didn't know who they are. Or you nikwa HDU? No, ICU pale. Because ICU of course you are off. Hiyo time nilirudi, after nimerudi, I still stayed at the ICU for I think around 4 days hivi. But nilikuwa wenye walikuwa nakuja kuniona, me I couldn't even remember them. I couldn't know them. Naambiwa Churchill sijui ati alikuwa hapa. Nashangaa ati sijui Captain Otoya alikuja pia kukutembelea hapa. Those are people we work with but I couldn't remember them. Yeah, it was that. The only person I remember was my father and my sister. Na huyu best yangu mwenye alikuwa DJ huyu. Those are the only people I could remember at that point. Peke yake. Okay. So at the HDU pale at least ndio sasa mind yako inaanza kuconnect 1+1 pole pole. As you gain strength pia. Alafu from HDU now you have to go through physiotherapy. So you have to learn how to walk again. Yes, now that's also another thing you'll notice. Kumbe mtu usipotembea for long mazee huwezi tembea. So hapo ndio sasa physiotherapist kidogo anakutembeza au si kidogo, lakini nilikuwa na hema distance hapa mpaka pale. Nilikuwa na hema tu mnishikilie ama nitaanguka. Yaani una hema mwili haijazoea hizo activities, umezoea tu kulala. So unatembezwa ndio una learn kutembea pole pole, you know, you just get the gist of it pole pole. But kuna kitu nilikuwa kitu hapo HDU unajua bado I couldn't eat. I couldn't eat bado nilikuwa nalishwa na hizi two pipes and stuff. Hakuna kitu mbaya kama hapo HDU uko hivi unaona wale watu wa kupika. Mtu anapita na samaki hivi wanapea bed number 4. Hapo mbele kuna mtu wa chicken na rice. Hapa kando kuna mtu anatengenezewa pilau bro. Na mimi saa hizo naziangalia tu hivi, mimi ni maziwa tu na avocado imesiagwa kwa blender. Inapita hapa. Nilikuwa natamani hiyo food. Bro, nilitamani food mbaya. But you can't eat. So yeah. And then sasa hapo kuna day sasa I think shetani pia works in sijui aje. Unaona HDU saa zingine venye east side tuko kuna mabeds 4. Tuseme ile side nyingine pia kuna beds 4. Bro, so I was number 1 east side. So kuna 1 2 3 then mimi 4. Bro, day 1 asubuhi tu hivi. Mazee mtu wa mwisho pale akadedi. Naona wanapita motisha na anapita naye wamemfunika vizuri. Usiku nasikia wa pili ndio huyo ameenda. Atakuchekesha. Kesho ikafika mchana. Huyu hapa kando yangu. Mimi kwa fikiri kwa rada na yuko wewe. Na mtoleza za kijaga kikitea. Bro, sasa hizo mimi ni number 1 hapa. Nikasema daktari mimi sikai hii line. Nipeleke ile line nyingine. Ile line nyingine watu wako na date. Watu walikuwa tu lakini side yangu naamka asubuhi naona mtu anapita naye. Alafu next mtu mwenye jirani yangu hapa nilimwona vizuri tukaongea usiku ati asubuhi ame na condition gani? Sijui alikuwa na condition gani but alikuwa ni ajali. Ilikuwa ni ajali ya pikipiki. Kidogo nikamwambia doc nipeleke ile side nyingine. Bro niliama. Juu inaweza kuja hivyo pole pole bana. Imalize na mimi dessert. Try kuaje nimesema nipeleke ile side alafu sikie wameanza na ile side. So mazee hapo niliona experiences mingi sana. Hapo pia ndio nikasema it's also good to live well with people. When you're still alive, learn how to live actually with on a people. form of near death experience. Bro, it was near death. It was near death. Yeah.
pale ni Mungu tu, nikasema purpose yangu bado iko kubwa sana. Learn just how to live with people, because mazee by your time hata kama ulikuwa na insurance aina gani, trust you me, by your time venye nilikuwa usi almost 6 months, lazima ikuwe your premium imekuwa depleted. Umeingia fuliza. And then that's where Kenyans came in for me. And also colleagues. So many people came through, yani wali contribute through prayers, finance, hizo zote. Mazee tukatoka. Hapo sana nilishukuru wa Kenya sana. Kenyans are very good people. Wow. So you need to learn. That was scare nilipata bigi sana. I think in my entire life as a sickler, that one tops the list. And uliweza kutrace how you ended up getting pneumonia, because these are the things that unasema zili push to the next level. Yes. I think my lungs venye zili fail. I think hizo ndio unajua lungs ndio unajua inadeal pia na maneno ya oxygen ni nini. I think hizo ndio vitu zili promote sasa ile pneumonia ka come through. Kidogo nikakuwa na acute tuberculosis. Hizo zote ni vitu za lungs pale tu bado. So I think that was the issue yenye ilikam. But I don't know why my lungs failed though. Okay. So now you're a sickler. Your kids guaranteed watakuwa sickler ama no? It depends on the choices that I make. And one of the choices that it's a hard choice, but I have to make is, no matter how much I love her, if she's a carrier, ama kama blood group yake ni positive, I can't have a baby with her. Itabidi tu aelewe contraceptives nini. But I wouldn't want to bring another child in this earth with the same condition as mine, because bro, it's tough. Mpaka saizi wanakanga kwa nyumba, I ask myself, how did my father do it? Like how did he do it? Because it's a lot of money. A lot of money. So imagine nimezaliwa na all the way mpaka saizi I'm 33. How much do you think he spent on me on medication alone? A lot of money. So that is a choice that I have to make. So before I actually amua ku give birth na mtu, we'll actually need to do screening, tuende kwa daktari before we can actually do that. Kama damu zinasikizana. Kama damu zinasikizana. Kama damu yangu ikiniambia ndasikiza damu yangu. Nasa nini hii inaenda ku digress kidogo. But for someone like you who has sickle cell, when you had ulisikizaga Tupac hit him up. Hit him up akifanya don't one of you have sickle cell or something. How did you take it? Because I remember like in the US there was outrage. So ilikuwa like this is a dumbest thing you can ever say. Now wacha nikuchekeshe. Not even Tupac. Okay, I'm not a hip hop person. Yeah. But do you know, I came to hear that line this year when I decided to now start listening to hip hop and Tupac. That's when I got it, like sijui kama sickle cell, sijui something in my blood. I got, you know, it's something goes along those lines. Yeah. Well, I felt a little bit. Because those don't one of you got sickle cell or something. Don't fuck around because you might get a seizure or a heart attack. Hiyo sema kitu kama hiyo. It was something ignorant because alikuwa namaanisha there's a hip hop group iko inaitwa Mobb Deep. So in Mobb Deep there was one member, he was called Prodigy. So Prodigy had sickle cell. So when there was that nini, so that's when he alisemaga. I think I had it a little bit, but it was a bit, but well, as at be right now, because at my age right now, it's a reality that I have to live by. Whether I Nickney or Kithney, it's the same thing. It doesn't, you know. But there is a movie I once watched. It was by Red Notice. The Rock. Notice na The Rock. The Rock na huyo sasa. The Rock that funny guy. Ryan Reynolds. Huyo. Kuna kalain fulani amewahi tumia something. Not see Mark Wahlberg, I think. Mark Wahlberg. Kuna movie fulani amewahi ongea something sickle cell. You know. Pia it was along those lines, but
I think I've learned to also grow thick skin, so some of these things doesn't affect me as long as I understand me. And then another theory nishaskia suko saizi sana try kulearn through wewe is they say there are some dangerous years then ukishapita 21 it becomes less dangerous but yours was not at 21 so ilikuwa later. Yes. That So one is there anything like that it's more dangerous when you're young and then it gets less dangerous with time? Yes, that one I would agree. Because the older I get, because right now I don't get painful crisis at all. Saizi simuongi na joints kabisa. It went away. Yeah. So saizi mimi, if I'm having a crisis, I have my crisis in form of shortness of breath ama fatigue ile kabisa. Hizo mbili. So those are telltale signs yenye nikifeel najua kuna ka crisis. Yeah. So I would say yes, the older you get, the hizo pains pia zina reduce. But I also think ni kujielewa as a person. You get to understand your body. That's what I always tell cyclists. Get to understand your body. Get to know what works for you or what doesn't work for you. Mimi ilifika mahali, growing up ilifika mahali, kwanza nikiwa campus, ilifika mahali kuna stingo fulani singeweza jaribu. Kuna stingo fulani ningeweza jaribu ati asubuhi nimejikaza ati leo dogi sijui vitu gani. After hiyo ni hospitali direct. Because my kiuno could not handle it. Easy azingeweza kuihandle. But with time nazipata tu they went away. Zikaisha hivyo so. Na pia ulikuwa unasema like atukiwa kampo you never wanted like even for your girlfriend to know you had sickle cell. Why? I think as a person I'm a lover of life. I'm a bubbly person, man. And sikuwahi taka kitu yenye naweza taka kudip my shine in any way. And I think that is the reason why as a comedian so many years nobody ever knew that I had sickle cell. Yeah, because I never wanted people to love me for the wrong reasons. I want you to love me because you love my content. Nataka unipende juu ya akukudenju kuanga mfani. Ukuanga na legit content. Sio ati yule jamaa mwenye anakuanga na sickle cell. Akiwoye. No, I didn't want that. Yeah. So unapata even in my early days mimi ni mtu ningedate msichana lakini singeweza kumwambia ati sijui So lakini shetani ni nani? Unapata umepatana na new catch ndio yule umemwita sleepover amekuja nyumbani. Mazee usiku ndio crisis imeanza na wewe. Kiuno inaniuma mbaya. Saa hizo kiuno hizi zote inaniuma mbaya. But I can't tell her ati nakuanga na sickle cell. Because na feel ata act some type of way. So mimi nilikuanga na kizungu moja nilikuwa nawaambianga. Ikianza hivyo ningewaambia nikiwa mdogo nilipandanga mti ya avocado. So kuna day nilipanda vibaya mazee nikaanguka chini. So mpaka wa leo nasikizanga occasionally kiuno ama easy joints was niletanga juu kiasi. But wacha nifikie hosi nakam. So si unajua mimi najua ni crisis. So mimi ningetoka hiyo mausiku niite Uber niende. But I'd call my friend nimwambie bro nimeacha dem fulani kejani. Wewe fika hivyo Mangware msindikize aishie hivyo wewe nifungie mlango kiu tutalenga. So best yangu niangekaa market huyo dem Mangware nini. Without them knowing what's the issue. Na hiyo time dem ashindwe kawa nika douchebag fulani shindwe crisis. So happy at least you call her to tell her I'm still in hospital. Bro, sasa unapatanga most of mi hata singe call ati sijui ni kuambia sijui wewe ichukulie venye utaichukulia. That's it. I didn't care. Unaona, as long as that's what happened, then kwa mgonjwa ati we'll pick it up where we left it. Alafu pale campus hakukuwa na vitu zingine serious ati wanataka kuwa serious na msichana. And I still tell you comrades, hapo campus mahali huko hiyo relationship haiendi anywhere. Haiendi. Wewe watu wangapi umejua wameona kwa campus wenye walikuwa kampo? Yenyewe ni kidogo. Najua tukaa wawili watatu hiyo. But ni kidogo. I think mmoja. Haiendangi mbali. After watu wamaliza fourthia hivi. Inaishanga hapo. Kila mtu anaishia kile. So I didn't give much attention to chicks that are needing zanga box niko campus and stuff. So unapata madem, I think when I really was serious with them
ndio later on ningemexplainia nimwambie yo mi nakwanga hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Even my current girlfriend that is the same way she got to know. Akujua nilimwambia later on kabisa sana after I'm done with campus. Ndio nikamwambia yo mi naye ukweli nakwanga na hivi na hivi na hivi na hivi. So wewe ndio utachagua if you really want to be this or not. Na nilimwambia juu crisis ilinipata nikiwa na yeye kwa nyumba. Nikamwacha the same way nikaenda wapi? Hosi. So yeye instead asubuhi yule beshi yangu akikamkumtoa akakataa. Ati anataka kuja kuniona wapi? Hosi. Ndio aende kwake. So she came to the hospital. Hakuna kitu ningedu. Nikamexplainia tu sasa the situation. Nikamwambia ni hivi na ni hivi. So wewe chagua tu venye. I didn't want to tell you because of this and this. But you now make your decision. Na pia uko nasema kuna stigma around it. Like... There is stigma around it a lot. And that's why nasema parents pendeni watoto wenu. Especially when they're still growing up, when they're still young. It will affect them mentally if you don't love them enough. Yeah, because unapata ukiwa mdogo, they are not like other kids. Unapata they are tiny, ni wakonde kama mimi. Yeah, unaona mtoto macho yake ni yellow. Other kids wako na normal eyes, white and you know, normal eyes. Yetu is a bit yellow sometimes. Kwanza ukiangalia macho yangu kidogo. Yeah, it's a bit yellow. Yeah. But that's not the reason why I wear glasses. It's a fashion sense. Hiyo ni from Akuku Danger. It's a fashion sense. So unapata they get huko nje wakicheza na watoto wengine. They bully them, they ridicule them. Yeah, so mtoto asipopata the right parents wa compare that esteem, unapata esteem yake inarudi chini. So just tell them they're just special the way they are. And another thing, sicklers are very sharp. Very sharp. I don't know why, but across the board, sicklers are very sharp. Sijui, even bookwork. Ni werevu. Ile ukweli ni werevu. Yeah, so that is their superpower. Encourage them. Kama ni books, encourage them hapo. Waachane na mimi nilikuwa napigwa nikienda kucheza na watoto wengine, sijui nimeenda kucheza ball. Nilikuwa natandikwa lakini bado nilikuwa naenda tu kucheza bado. So I think right now things are a bit parenting is a bit better than. I don't know how it's up to you. But wacheni kama mtoto anapenda kucheza, wacha aende acheze hiyo ball. But in moderation tu pole usimkata. Mimi nilidance hadi sakata. Okay. Nilidance hadi sakata. Watu walikuwa wananiuliza, una dance hadi sakata na unakunga na sickle cell. How do you do it? I guess I don't know. But me I loved dancing. So mimi nilikuwa na dance. I didn't affect me not even one bit. But ingenipia tu fatigue kidogo. But hiyo ni zoezi lazima mtu achoke. So whatever your kids love doing, let them do. Hiki tulikuwa nasema ati kuna parents pia kuna stigma design, they hide their kids condition. Bro, nakwambia people are funny out here. People kuna day nimeenda event fulani, it was a corporate event. I hope hata watchi. But nikaenda nikachapa shughuli yangu moja swafi mzuri. I was the MC ya end party fulani. So kumaliza hivi, I don't know if he was the CEO or one of those top management. He calls me aside and he's like, yo, Akuku Danger, can I see you just for a minute? I'm like, sure, why not? Then he tells me, bro, bana, I see there's something you're doing online about, you know, sickle cell. And how do you do it, man? My son has it, but don't tell anyone. This is just between me and you. Don't tell anyone, you know. But my child has sickle cell. How can I manage it? Mazendio nikajua kuna parents wengi sana wanaficha watoto wao bana. Wenye wako na sickle cell out here wanaficha. I don't know, some people feel that it will reflect on them, ati watu watawaona aje. Ati mtoto wangu akiwa na sickle cell mimi watu wataniona aje, you know. So it is it's something that is happening here. So many parents are hiding their kids. They think I don't know. But it is not right. Ni nyinyi parents ndio makosa. Kama wewe already unamficha, how do you expect mtoto wako sasa develop ile self esteem mzuri? You know, juu mimi nakuanga na kiburi vibaya sana. Cause I make sense why it happens. Someone would nini. Alafu sasa nini is there a way of getting rid of sickle cell like from your lineage? Let's say right now
you get a girl who's not your rhesus positive na pia is not a carrier, is there like after generations kadhaa inzakuwa imetoka ama it's always going to be there? It's always going to be there. Okay. But the only way that I can make sure that it stops with me is if I go for a bone marrow transplant. Okay. If I go for bone marrow transplant, that means now I'll be okay without sickle cell. That means I can marry whoever I want. So that is one of the ways we can stop the spread. But that will take time. It will take time. So many years, because bone marrow transplant is expensive for starters. In Kenya, it's actually not really there, but Nairobi West has been making some good steps towards it. Oh, okay. Yes, they've been making some steps towards it about stem cell. Yes, stem cell. Yes, transplant hizo. So it's something that can work, but only through bone marrow transplant. And how many people can afford bone marrow transplant? I'm guessing. It is expensive. Yes, because it can't be less than 2.5 M. But now for such a parent, ulikuwa nasema the one that that's the best now they can do for their kids. That is what they can do for their kids. Yes. Yeah, if you don't want them to, you take them to India for the bone marrow transplant, and then they'll be fine. Yeah. Okay. That's the only known cure that is known for sickle cell. But otherwise, the only way I can also make sure it stops with my lineage is to have kids in the proper way, making sure that I screen me and the supposed mom. Oh, okay. Na hiyo inaweza kuwa nini, hiyo si ni a very good way to break up with someone. Mtolea zile za rhesus positive. I know this can't go on. Sasa shida upate unampenda. Yes, ninakwambia sasa kwa nataka kujitoa kwa noma militime umpendi. Yes. Hiyo inaweza kuwa excuse poa sana. Lakini sasa shida ipate ni msemo mwenye unampenda. Hiyo ndio sasa dilemma inaingia. Wow. Okay. Lakini unajua hii story yote imeifanya nikakumbuka there's like a few steps that I skipped. Mostly mulizaga to like how where they were born. So ulizaliwa? Mimi nilizaliwa in Homa Bay. Homa Bay County. Yes, wapi? Homa Bay County. No, nilizaliwa Homa Bay. Tukaenda, I think your time too within ndio tukahama tukaenda Migori. Because my father used to work in Homa Bay. Then after some time we went to Migori. Migori. Yeah, so I grew up in Migori. Yeah. Okay. I grew up in Migori all the way. Nimegrow up Migori, niseme tu hivyo. Umeanza kufikiria nani alikuwa Migori? Ilikuwa GK? GK serikali. GK serikali. Nani? Vicmas na wapi? Ilikuwa Vicmas. Vicmas Lodala. Nakungani majuzi. Majuzi tulikuwa na mtu alizali. Okay. Yes. So Migori uko na stay wapi? Migori na stay place fulani inaitwa Banana. Area ya Banana. Ni ukiingia tu Migori hivi tu somewhere there Onyalo area. Banana. Siblings kwa ngapi? We were 6, then one left us, now we are 5. Okay. We kwa you are what born? I'm second born. First born ni bro, first born ni boy. Alafu mimi, then now wote ni madem sasa. Okay. Yeah. So, yeah, I'm with my dad. My mom passed. Actually nikijoin tu campus pia. Yeah, so I'm with my dad. Okay. What killed your mom? My mom, she was just sick and she just passed. Okay. It's still a mystery to us, by the way, how she passed, but also those zile fast. There's a sick 1 minute gone. Yes, he's okay. Yeah, because those ones are really messed up. Yeah, because you never know exactly what happened. So it just happened so fast, and that was it. And then other thing ile sikujua ni sasa, did you ever have an attack while in school, like in primary school? A lot of it. I. And what would happen? Like, would you scream? No. How would the teachers act? Like I said, pia amagai mwenye sijaipenda hii sympathy hata kidogo. So even in primary, I remember nilikuwa naambianga madhe. Wachanga kuambianga principal ati sijui mimi ni treat special ama sijui vitu gani. Because sikupenda hii njaro ya mwalimu angekuja class ati
this row and this row and this row, I want you all to go and tuchuge firewood pale tupeleke pale, but Manason you remain. Manason sasa ni mimi. Manason you remain. Hiyo kitu nilikuwa na feeling sijui aje. So sikutakanga hiyo sympathy. So mimi nilikuanga yule wa kama ni hiyo tunaenda wote. Wacha kiumane huko. So in primary I used to have lots and lots of crises. Primary nimesoma day school. Day school ile in the lower primaries unajua unaendaga home, kuna kurudi home lunchtime, kuna kurudi shule tena hiyo ya majioni and stuff. So unapata I used to be so sick in primary. Madhe alikuwa ananibebanga kwa mgongo. Niende tu nifanye exams. Juu unapatanga time mimi hakuna time nimefanya exams na watu in primary by the way, except KCPE. So unapata time ya exams I'm so sick, but nilikuja kujua pia stress levels pia inaleta crisis kwa C class. I came to ni stress. Juu unapata time exams zinakam I'm just okay, but kama ndio hii hapa ndio hii next week crisis ingine haijulikani. Yenye I can't walk, hizi zote zilikuwa zinafura. So mother could carry me kwa mgongo yake tuende shule, nifanye exams, nikishamaliza nibebe tena turudi home. So that was my life in primary. Hivyo hospital, in and out of hospitals. Kwanza primary I went to hospitals mara mob sana. High school I also went to hospital. Boarding ama day? Nilikuwa day school mpaka form 2, then form 3 form 4 nikaingia boarding. Boarding gani? Migori Boys High School. So Migori Boys pale I had friends. I think hapo ndio nilidevelop good esteem sasa. And what made me develop good esteem sasa nikiwa high school was because niliingia drama festivals. Sisi ndio drama club. So sisi ndio tulikuwa tumebeba shule kwa mgongo yetu ikikuja kwa drama. I was so good in drama, so good. I remember tulishinanga mashule mob sana, na nilikuanga hizi certificates za best in acting, best hizo niko nazo mingi sana home, na sijui zinatusaidia nini mpaka wale. Anyway, story for another day. But I think hapo ndio sasa shule wakakuja wakanipenda, teachers and fellow students. Ile sympathy ikatoka, so wakanipenda for Manason anakuanga ni mse wa drama. Ana to represent vizuri, you get. So nikaanza kuwa nika-build, hapo ndio nika-build na esteem. Nikasema kumbe I can make people happy. So hizo ndio vitu zika contribute. I think looking back, hizo ndio vitu zika contribute now. Then I became a stand-up comedian. But in high school sikuwa mgonjwa sana, just kidogo. But in primary nilikapitia. I remember nikiwa class 5. That was my mama alikuwa anauzanga mandazi by the way. Kando tu ya barabara tu, zile mandazi za asubuhi. Mnapitianga mahali mnakabai, unajua hao wenye wanapikanga chapo. Afu hiyo mandazi inakuwa kani lietini po. Bas, ponge. Tulikuwa tunaita ponge. So madhe alikuwa anauzanga mandazi hapo tu kando ya barabara. She was doing good. Mandazi za mamangu zilikuanga top na chumbaya. Hakuna mtu mwenye yako anajua mine babu. But nafikiria ponge si different na mandazi. Ponge si round. Ponge ni inaweza kwa tu pia mandazi kawaida. Ponge ni mandazi bigi tu. Mandazi bigi tu. So I remember kuna day ameenda tu job kama kawaida, ile kupika mandazi ya jioni. Alikuwa anapikanga asubuhi 6 to 10, then anarudi home, then anarudi tena from 3 jioni mpaka saa 2 usiku. So kuna hiyo time nilikuwa tuna crisis tu kidogo tu. Nilikuwa under medication, I was okay. Then akaniacha home, akaenda job kitu ma 3 4 5 hapo. So 4 hapo hivyo nikaanza kunose bleed. Ile tu venye unaweza nose bleed tu, I'm like si I'll just kidogo ziishe nini. Bro, nili bleed in my entire life. Sijai bleed hivyo. Bro, nili bleed kubleed. Nikaita jirani. Hiyo time tulikuwa tunaishi kwa zile, unajua zile nyumba zenye mlango tena hii side nyingine mlango hivyo. Nikaita mama fulani nikamwambia, nakufa hapo kwa nyumba, nitindi mamangu. So madhi, unajua pia baada ya kuko hivyo, unajua akistopisha
she was solo, alikuwa na work solo. So unajua unga pia once imeshakuwa baked hauwezi acha itaribika yote. So lazima malize tu ndio arudi home. Maze nilibleed vibaya sana. Huyu mama so madhe akaambia huyu mama nipelekee Ombo hospital. Tukaenda huko Ombo. Nikableed bado. Niko hosi lakini bado na bleed. Bro, blood ndio hiyo wanataka sasa niongezwe transfusion. Kidogo pain sasa pia ndio hiyo pain imeingia sasa. Bro, I think hiyo ndio crisis ni moya have kwa primary nililia that night. Na hiyo time the best hospital apart from hapo Migori ni Kisumu. Aga Khan Hospital Kisumu. Yeah. From Migori to Kisumu is 4 hours. Na saa hizo hakuna ati magari zinaenda tu ati anytime kuna gari ya kwenda Kisumu. It's either very early in the morning or late in the kulikuwa na time. Yeah. Bro, tulingoja hatujai ngoja gari hivyo mpaka asubuhi kitu 5. Hii nini Migori haikuweza ku stop haingeweza ku stop the crisis. They stopped the bleeding. The bleeding will stop. Yeah, so now it's pain. Sasa it's pain, excruciating pain. Ile yenye unalia na sauti. Hauwezi ile yenye unalia na sauti. Bro, tulingoja 5 asubuhi. Tukangoja Nissan. Tukachukua Nissan. Unajua ambulance from Migori mpaka Kisumu is a lot of money. Yeah. Hiyo time hakuna hiyo pesa. Bro, tulingoja Nissan mpaka saa 5 asubuhi. Bro, hiyo Nissan ndio ilitubeba mpaka Kisumu. Na kumbuka hii ni Nissan yenye kwa public transport. That means itakuwa inasimama each and every stage. Na each and every stage nalia vibaya sana. Because sasa yani ni ile situation nikibebwa hivi nikikaa hivi kidogo after 10 minutes nataka ni change position. Juu sasa hapo pia imekufa ganzi ni uchungu pia. Bro, tulifika Kisumu. Yule dere pia ni kama Mungu alimtuma. Nakumbuka vizuri sana. Maze huyo dere alitupeleka alikataa kusimama stage yoyote tena. Alitupeleka sisi wote abiria wote wenye walipanda hiyo gari Hosi mpaka Aga Khan kwa emergency. Bro, nilifika hapo hivyo nilipata madaktari wanatungoja tu hivi. Walishapiga simu from Migori. So ulipata tu madaktari wanatungoja tu hivi kwa emergency hapo. Bro, mimi sijaiona treatment. Naonanga kwa movie. Bro, nilifika hivi nikiweka kwa ile kitanda ya kukimbia. Nishaekwa oxygen nini. Bro, that was the worst experience I've ever had in primary. This time yeah, class what? 5. Hii time niko class 5 Bro, hapo ndio nilisaidika. Hapo ndio nilisaidika. Na hii nini foundation yako inaitwa Center for Sickle Cell Warriors. Na wasoni za support aje? Right now venye unaweza support you can slide in my DM pale tuongee. Of course our website is also there. Wacha tu nikusomee. Mtu asiseme siku zile za website na tujua kali manade. Website ni bwana dako chomo hiyo. Yeah, so our website is www.centerforsicklecell.org. Okay. You can always and then you can also reach out directly on my Instagram, on Facebook. You can text me. And then we also have, for those who want to donate, because right now we have a campaign that is going. There you can buy 1 hydroxyurea tablet, which is 80 bob, for a needy warrior when you wako pale, because we have them in my group. Yeah, so you can decide also to buy a box of hydroxyurea, which is 4,000 bob for them. Our pay bill number is there, 522-533. And then account number is 76-16-394. Yeah, hiyo kidonate ka kitu, there is a needy warrior mwenye anasaidika mahali. Yes, and then that's how we do it. So in a case of any inquiry, feel free to reach out. So if you're a sickler, you'll need medication for the rest of your life? Yes, for the rest of your life. That means ni pesa. Ni pesa. And that's why nilikuwa nakwambia kuna needy people out there mazee. Unapata mtoto bado ni mdogo but pesa pia ipatikani and they need the medication day in day. Forget even about food. Medication tu hiyo. Food wanaweza hustle hapa na pale. But if there is a way yenye we can come up
at least kuwa sponsor tu madawa hapa kidogo. So that is what we started doing as at now. But last month September, which is a World Sickle Cell Month, we organized for a blood drive. Tulikuwa hapo hivyo Kenya Archives. Tulipartner with the Kenya Red Cross, tukapartner na Kenya Tissues and Transplant, tukapartner pia na Damu Kenya. So that when watu walikuja wakadonate blood. So what happens is, if there is any worry out there in any hospital within Kenya, because hatutaki ile situation yenyewe wari anataka ongezwe damu, but anaambiwa hatuwezi kuongeza damu unless ulete relative ama friend adonate kwanza. So that means if the initiative hiyo ya blood driving tulifanya, ni kama kuna warrior place yoyote pale anahitaji damu, if they can talk to me and then I talk to our guys at the Kenya Tissues, then they'll talk to the blood bank. So yeye ataongezwa tu damu kwa ile hospitali yenye yuko, but the blood bank will compensate ile hospitali. So it becomes a bit easier. So that is one of the activities that we had. And we are planning for an outreach just to create more awareness. And we'll have it sometime in the course of next month hapa Kibra, because hapa Kibera pia there is the prevalence is so high. See, like even the primary school I was talking about, nilikuwa Olympic Estate, that's in Kibera. And I think it was 1991. We lost a girl called Patricia. I never forgotten it. She had sickle cell anemia. Alikuwa anatoka one of those slums in Kibera. She was Luo. Your time sikuwa najua like it's such a region based disease. I thought like it's something that people just get. You see, bado unaweza ikumbuka mpaka saizi. You listen to me because she used to be super thin. And I can't forget like it's such a serious disease. So we are planning an outreach next month. Kenyans can come support, come through, come to have fun, tutapika, tukule, we spread awareness, and we'll also be doing screening hapo. So there's a lot of activities that will be happening. Okay. Okay. But Buddha, mi kile naweza sema tu ni asante umetuchanua juu ya this disease because we see it from far. Me like I don't know where I got this theory, but I'd had a theory that sickle cell used to come to protect people from malaria. Kumbe you can still catch it. Vibaya sana. Hata kuna myth fulani, there's also another myth here that people need to understand. Kuna places mingi sana tumewahi ambiwa huyu mtoto wako huyu atapita 18 years old. By the time anafika 18 atakuwa amepass. Kuna hata time mazeni kumgonjwa hivi vibaya sana, nimelala hapa kwa kitanda, mamangu ndio huyu hapa, anaambiwa huyu hakuna kitu tunaweza fanya, rudini tu nyumbani mungoje time. That one I've been told. That's unprofessional. That's very unprofessional. Bro una hii ni wapi? Hiyo ni Migori. That was in Migori. In Nairobi here, I don't want to tarnish the name of the hospital. But bro, babangu aliambiwa hakuna haja huyu kijana aikwe kwa ICU. Huyu mtakuwa mnaharibu tu pesa. So nyinyi mchague kama juu sisi we are here to make money pia. So kama mtataka aende, sisi tutamweka tu kwa machine. But jueni hapa hakuna kitu tunangoja. So mimi naona hiyo pesa endeni mwanze kutayarisha mazishi yake. I've had those, but we are still here. God bado akona purpose na sisi. So those are myths yenye sicklers ama caregivers ama parents mtambiwa huko nje vibaya sana. But hold on to the faith. You are a warrior for a reason, and you still soldier on. Because I used to hear that. I think now the myth I'd had was 21. Ati amfikagi 21. Yes. Na ukipita 21 you are now safe. Huyo akifika 18, 21. Huyo hawezi. By the time anafika 18 atakuwa umepass. But after 21 the seriousness starts to go down. So it gets, as you all get older, I think you get to learn your body, you get to know yourself. Okay. And the pain pia iko mingi. Iko nini waga lazima tukuulize maswali za kipumbavu. Leta. So vile tunamalizia lazima nikuulize vile umesema koyo is your enemy. Very much. Sina maanisha wewe uwezi on a random Monday uwezi lala tu ndeve.
mi nalalanga ndethe bro. buda na koyo is your enemy. Sa koyo ikikuingia kwa damu alafu ibidi koyo ni baridi tu. Si ndio nakwambia kila mtu lazima jijue. Yeah. Mi koyo yenye inaweza ni affect ni ile koyo ya Limuru. Lakini hizi za huku bro, mimi ni mtu lala na boxer. Mimi ulala kama nyoka. Mimi ulala kama nyoka. Because mimi sana niko nafikiria hiyo lazima sasa ukwe tu rada to make sure every time you nini. Mimi unaweza kuja kwa nyumba nipate niko tu na boxer na sweatpants lakini sijapata shati kwa nyumba. Yeah, I know my limits, that is. Kuna baridi nikisikia nasema hii lazima nitafute sweater. Imenikujia hii. Lakini kuna yenye I'm easy. Na nini maju usha travel country yote outside? I've been to Tanzania. Ujaenda hizi makanti sasa baridi serious. Hizo sijaenda. Nova Scotia. Okay. But I think if mimi I normally say this. Wenye wako na advantage pia kabisa ni sicklers wenye wana stay in coast. Yeah. Because the weather in coast is so favorable to sicklers. There is a lot of humidity in the air. That means there's more oxygen. Yes, it's better than in Nairobi. So in coast I can swim. So more humidity means more oxygen. More oxygen, yeah. More humidity in the air means more oxygen. So there is a lot of aeration for sicklers. Yeah. Because all that also means ukiwa na sickle cell kwa jolango unezoumia. Because uko siko kwa june means very little oxygen. So the oxygen is thin. That's why they are able to. Ukipiga tizi uko juu. Kikuja huku chini unashtua watu. So no human is limit. Uko nikikaa for long lazima nitarudi na crisis. But in coast, in fact, if I make enough money the way I want to make money, coast I'm coming to stay there for life. Okay. I think Malindi is Malindi nasikia land is not that expensive. Bado ni 50 mia hapa, si ndio? Inafika times za M hapo basi M ile mingi. So pia uogopa kunyoroshwa. Unajua hii Kenya unaweza nyoroshwa vibaya sana. Wewe unaweza nyoroshwa mpaka so upate attack wewe sasa. Niende tu sasa. Nairobi is like buying land in Kenya. We are very dishonest people. Very. I think it's just one of the realities you have to deal with. Kuna siku nilikuwa naambia watu hapa like Kenya it's reached a level where if you're buying land, just be ready for that money to be lost. Ulisikia ile nani Olunga aliuziwa land ya 67 million. And he literally had to fight for him to get it. I don't know even if he got it, but alikuwa amechezwa 67 million. Awajua Olunga 67 million, that's maybe 1 ama 2 months salary. Kwetu that's lifetime. It's a lifetime. Hiyo ni pesa mingi bana. Hiyo ni pesa mingi. Unapiga nduru unatoa zile threats za kijaka. Bulonje nini du? Watu wakata ujivue nguo. Pesa ishaenda. Pesa imetembea. Unajua threat ya wajaka. Naijua. Apro ninanga iprongea ndajivua nguo mnijue ndajivua nguo mnijue mimi. Those were very good threats before smartphones. Yes, kiza smartphones. Tutakujua sana. Video yako ita nini? I think kulikuwa na mjaka. Ulichekula mjaka, there's a Luo guy ule alikuwa had just applied the government with something and then they refused akajivua lakini till boxers. He was there and I was there thinking like that can't work, man. The thiongos of this world don't care. They don't care. Hizo ni threats za huko nyumbani. Hapa Nairobi watu watatoa simu wa record for entertainment. Ita skula vizuri kwa TikTok. Mimi kile naweza sema ni Buddha, asante sana. Umetuchanua. Me I think today I've learned more about sickle cell than I've ever in it. Challenge yake. I didn't know it was a life disease. Nilikuwa nafikia at some point it just disappears. Nah. Stays with you forever. This one stays with us forever. Like our talent. So nini ile ulisema inaitwa Paladrin, hiyo ni ya Paladrin ya malaria. Hiyo ni ya kusaidia against malaria. Yenyu ingine ni gani? Kuna hydroxyurea. Hydroxyurea, you're supposed to take it every day. It helps in the production, in the quick production of
red blood cells. Yeah, Okay. yeah. So that, because us, we have now sickled blood cells, they die faster Yes. than our bone marrow can produce. Yeah, so with the hydroxyurea, it helps it rejuvenate quicker. Folic acid to help us with the iron. Yes, That one you also take every day. every day. Yeah, Damn. those are drugs you take each and every day. Yeah. Damn, okay. So I hope wasomecheki vile tumesema tutashare the website, tutashare hiyo poster, usumechiki uko na poster, si ndio? Nitakusukumia. Tutashare kila kitu. Baki umesupport. I really hope Luo leaders can live up to the Luopian tag. Yes. Because this is such a simple thing to solve. Like if this thing is afflicting mostly your people, Just make do the drugs something. at least cheaper for us. Yeah, cheaper, and then we don't even need like a big place. Just create like take even a 3-bedroomed house, Yes. and turn it into the sickle cell, whatever. People can get drugs, people can. Come for We complicate treatment. things so much in this country. Yeah. Paka inakuwaga annoying. Unajua? Yeah. This thing affects mostly your people. Yeah. Even look at them as voters. Let's even dehumanize them. Ulicheki kama vile this guy, what's his name? Gachagua alikuwa anasema he wants people to give birth in Central. It's because he's looking for voters. Family. Yes. Hiyo ni kura. Anatafuta kura. The same way we mwenyewe tafuta kura through watu wa sickle cell. Every sickler is going to vote for me because I changed their This lives. narrative. I elongated their lives, Hiyo tutakupea kura. Yeah, man, like Tutakupea. do something about it. It's not rocket science as they say. Yeah. It's but we live with these leaders that are just clowns and whatever. But Buddha, stay strong. Umetuinspire, umefanya tuka angalia vitu jo mi sijaifikiria kusaizi hata now for me as a non-carrier, I'm assuming I'm a non-carrier. It means dem akikuja nayo ni hivyo, si ndio? Ni hivyo. I'll have to deal with. So even for non-carriers they need to know. Yes. Like if it Juu was hata up to wewe ni nankari ukipata msupa wako mwende tu screening ya hiyo ni important sana. People who wana screen for HIV and AIDS, Yeah. but they never screen for this. Uwezi jua. Just screen for it, screen for HIV AIDS, hizo zingine zote. Jua mwenye unaoa ako hivi. Yeah. But sasa mimi as let's say I'm not a carrier, if I get a woman who's a carrier, what happens? Mtoto hizi chances are mtoto Atakuwa sawa. Yeah. So you can't use that as a breakup reason. Hiyo wezi Unless acha mtu jua hiyo. Okay. Na hiyo ndio kitu kwa nataka kujua. Okay, Buddha Jo, asante sana for the knowledge. So vile susemaga, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na pia uambie tuko na podcast ingine pia tumeanza pale. Umezisha podcast. Mazi. Pod inaitwa? Inaitwa Perfectly Imperfect. But Perfectly Imperfect, the few times nishaoch your channel, Rosie and nani? Bilal. Ilikuwa Bilal, si Sandra? Yes. Sandra ni mama. Tunacheza naye pale. Lakini podcast tuko na Bilal. So podcast into Perfectly Imperfect. Perfectly Imperfect. Yeah. Within every perfection there is an imperfection. But iko tu sawa. That's how we say it. So advice yangu ni keep it simple. We come to production. Keep it super simple. Unaona sisi? And you need to produce a lot of it because you're competing with radio is there 24/7. So msianze kucomplicate, sijui nataka kamera moja ichukue macho, ingine ichukue kiatu, ichukue you'll never do a lot. Keep it simple. Do as many as possible. And then just grow the fan base pole. But if you start doing very complex productions, you'll do very few podcasts and you're going to get frustrated, you're going to stop. I've seen people start podcast ile mpaka kuna shot ya viatu, kuna shot inaenda kuna ya saa ita last because most people listen to podcasts even more than watch. As much as we give them video, kuna watu wekaga hivi anavaa headphones anawaka akisikiza. Nikwambia kuna fan nilipata naye na ajui like any co-host wa IKONINI. Because aliniambia ati akifika job and he's a young guy. I found it very interesting. Akasema nimekujua na sauti. Because ati kifika job una tu your icon, click anaekelea simu hapo, I love headphones. Anaendelea na kazi zake. Because now in developed countries people consume it more as audio. Spotify, Apple, Google, more than video.
but now sisi since unapata watu wengi wale wanaisikiza are the same people wale wanaweza nini video, that's why you concentrate on video. So hiyo ndio advice yangu, just keep it simple when you say creative. Yes. Keep it simple. Mnaanza na how many shows a week? So far tunataka kuanza kuweka 2 episodes per week. Yes, so start with 2 episodes per week, but at some point you need to do at least 3 episodes per week, because you don't want to just do it for fun, you want it to at least pay a few bills. Yes. Mwanze kufanya hivyo, alafu ile nimesema keep it simple. Msasi kama hapo tujui wacha tuchukue jo leo hii angle. Start with me in advice you say as you start, before you get used to it, start with 1 camera. Twende nayo. Start with 1 camera and then keep it simple. Then with time mnazaenda 2 cameras. Sisi with time tutadu a lot, but saizi ni 1 so that we can do it. Otherwise at some point your brain just becomes too tired. And if it's a very complex production, mnaambia nani wacha to do next week. Next week turns to wacha to do your weekend. Before you know it, you've killed something very good. Yes. So you need to perfectly imperfect, sindio? Perfectly imperfect. Nime-like, nime-subscribe. Yeah. There. Pia think niko subscribe tayari. So acha tuendelee kunini, baki mmemsupport, lakini pia msisahau hiyo nini sickle cell kwenda Center for Sickle Cell. Center for Sickle Cell. Let's go out there. I think even me on my side naenda kunini for 1 month. Umesema hiyo box ni 4K? 4,000. Lazima nini hiyo box ya 4K. But Buddha just stay strong bana. Unajua tukawe mnafanya, we look at life from another angle, man. Sometimes we take this shit for granted, the fact that we are healthy in quotes. Yes. We take for granted. So Buddha, salute, sindio? Thanks brother man. Tukimalizia ni 2 to 1 tukisema Iko Nini. Ikonini.